So this is the phase gain. When we put this input circuit, the output circuit we can take out. So this is for that when you change the frequency input, output frequency will be also changing. This is for the frequency response. So the input circuits equations are VI is equal to V angle A cos omega t. Output is a VI so P cos omega t plus C. This is for the input and output waveform. So this is input frequency ကိုပေးလိုက်တယ်ဒီပတ်လန်းပေးလိုက်တယ်ပတ်လန်း output ထွက်လာတာကို oscilloscope နဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ input ရဲ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ wave form က A cos omega t ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒီ voltage ကဆိုရင် B cos omega t plus theta ဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် frequency response လို့ခေါ်တယ် gain means the ratio between the output and input is gain gain ကဘာလဲဆိုရင် output ထွက်လာတဲ့ output ကို input နဲ့စာရင်ဒါ gain လို့ခေါ်တယ် so this is the input voltage here output voltage here so this case so the output voltage higher than input input ကဒီ waveform ဖြစ်တဲ့ output ကဒီ waveform ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ output က input တဲ့ပိုပြီးများတယ်ဒါဆိုရင် gain ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ် so gain is a P by A phase is equal to theta minus 0 so in this case V4 so this is for the phase shift and the gain equal to output amplitude by input amplitude အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် output ပဲတန်ဖိုးပဲ input တန်ဖိုးနဲ့စာရင် gain ကိုခေါ်တယ် phase shift ကတော့ theta တွေကနေ 0 ကိုနှုတ်လိုက်တယ် gain ကဆိုရင် output ရဲ့ amplitude နဲ့ input amplitude အချိုးအားဆိုရင်ဒါ gain လို့ခေါ်တယ် so this is the equation to calculate the output waveform equation so that we see that input magnitude and output magnitudes are gain we can find a log and then we draw the graph so this is the bow graph အဲ့တော့ input မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ output မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကို gain ကိုမှ log ယူထားတာလေးအဲ့ဒါကိုဆွဲလိုက်တယ်therefore you also see the phase angle or output phase angle output လည်းဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် frequency ရဲ့ logarithm ကိုမှ phase angle ကိုဒီ frequency ရဲ့ logarithm နဲ့ဆွဲခြင်းရတာလို့ဆိုရင် Bode plot လို့ခေါ်တယ် Bode plot means the chart of the gain in decibel and phase degree versus logarithm of frequency gain ရဲ့ decibel unit နဲ့ phase degree ကိုမှဒီ frequency ရဲ့ logarithm နဲ့ဆွဲခြင်းကိုဒါ Bode plot လို့ခေါ်တယ် so that we this is for the equation to find out the Bode plot equation then we can draw the Bode plot like this ဒီမှာဆိုရင်ဒီညီမျှချင်းတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့မှ Bode plot ကိုရှာမယ်ဒီညီမျှချင်းအသုံးပြုတော့ Bode plot ကိုရှာမယ်ရှာတဲ့အခါမှာဆိုရင် Bode plot ကဒီ proposal နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် so this is for the Bode plot equation finally we draw the Bode plot so this is for the gain and all the phase angle ဒီမှာ gain ကိုနဲ့ frequency နဲ့ phase angle နဲ့ frequency နဲ့ဆွဲတဲ့ညီမျှချင်း Bode plot တွေကိုဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Laplace transform Laplace transform means a time domain equation time domain if we change to frequency domain the method to change the time to frequency domain is a Laplace transform အဲ့တော့ညီမျှချင်းတွေတွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါအခြေပုံမူတည်ပြီးတွက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေပုံမူတည်တွက်တဲ့ဟာကဆိုရင်ဒါ differential equation တွေကိုသုံးနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကို frequency domain ပြောင်းလိုက်တယ်ရိုးရိုးတန်းတန်းပဲเนาะတက်ခရာဒေတာဒီတိုင်းတွက်မယ်တွက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ time domain ပြန်ပြောင်းနေပြီဒါကဘာလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးလွယ်ကူတယ်ဒါဒီလိုပြောင်းလဲတဲ့နည်းရဆိုရင်ဒါ Laplace transform ခေါ်တယ်ဒီကနေ time ကနေ frequency ပြောင်းရင် Laplace transform frequency ကနေ time ကိုပြန်ပြောင်းရင် inverse Laplace လို့ခေါ်တယ် when you change the when you use the time domain you have to solve the differential equation to be the easier we change the time domain to frequency then we calculate by algebraic solution and then we change back to the frequency time domain so this is the from time to frequency domain conversion is the Laplace transform and also the frequency time domain conversion is inverse Laplace so this is the transform method so this is the equation to calculate the Laplace transform so this is the frequency domain this is the time domain เนาะဒီမှာ time domain တွေကနေ frequency domain ကိုဒီညီမျှချင်းနဲ့ပြောင်းတယ် so for example Laplace transform ft so for example e power a minus at so the fx is equal to Laplace transform ft so Laplace transform e power at so we integrate so 1 divided by s plus a so this was the when the ft equal to e power minus at the Laplace transform is 1 divided by s plus a တကယ်လို့ ft က e power minus at ဖြစ်တယ်သူ့ကိုမှเนาะ frequency domain ပြောင်းနေဆိုရင်ဒီညီမျှချင်းမှာထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ1 divided by s plus a ရမယ်ဒါမလို့ ft က e power minus at ရဲ့ Laplace transform ဒီ1 divided by s plus a ကိုရမှာဖြစ်တယ်
Similarly, linearly that this is the Laplace transform of the sine function. The masu not sine function and Laplace transform the imagine network. So this is the Laplace transform equation. Time domain, frequency domain, we change the Laplace transform. The masu time domain is the frequency change the Laplace transform network that needed. So Laplace transform properties. So this is you can see there's a Laplace transform property. So Laplace transform 5 minus 5 equal minus 2d 1 plus 2d. We have to find out Laplace transform. So the firstly we find out the Laplace transform. So the Laplace transform we write. So this was the Laplace transform equation. So then we see there's when you find out the Laplace transform equation, there is a final answer for Laplace transform. So 5 Laplace transform. So 1 divided by s, 5 e power minus 2d Laplace transform, and also the 2d Laplace transform. So those are the Laplace transform equations that is a problem. Let's say, 2 Laplace transform share the Ubaba or the both are 2 hours. So this is for the Laplace transform property. This is for the Fourier transform. Fourier transform means when the equation is running here, so this is for the Fourier transform. When the sine waveform is coming, this is for the sinusoidal waveform. We can write down the waveform. All waveforms are we analyzed by sine and cos function. Waveform is zero line. Waveform is sine and cos function is zero line. The double so in the Fourier transform in imagine. So f equal to a 1 0. So this equation is a general equation for the Fourier transform. Double so Fourier transform is he will put an imagine. Any Fourier transform even function symmetry. Over depend on even function, all function symmetry here, how we primary symmetry, quarter with symmetry here. Fourier transform was really symmetry here. Even function gram symmetry, FDR F minus 1 D then even function symmetry local. When the FDA equal to F minus D, this is even function symmetry, we can write down calculate the AM by this equation. And for the odd function, F equal to minus F minus D, so that will be this odd function, we can calculate the Vn. So the halfway symmetry may f equal to minus f d minus d by 2. This is the halfway symmetry. Now even function symmetry like f dr f minus d then this way. The in the credit f dr f minus d then this one are all symmetry. So the in the credit. The halfway symmetry and in so that kind of waveforms that we can analyze. Find the BM, we find out BM, then we count the AM. So this will the Fourier series symmetry. When the side of function. This Fourier coefficient, even function, this coefficient, Howard symmetry, we can find the two coefficient. At all, there are all functions when the imagine even function with the imagine, Howard symmetry, so the imagine the